filtration, reabsorption, secretion. This was like a summary. What physiological substances, what physiological chemical substances are acting on which part, the osmolality of fluids inside the renal tubule. This here they have not shown the proximal. Which part of the tubule have not been shown? So osmolality is gradually increasing, but at the end of the what we will need in urine concentration and dilution, which is the next topic, which have already gone into it, already entered into it, whatever. So we need to remember that at the end of the proximal tubule, proximal straight tubule should be shown, the fluid is isoosmotic. That means the reason for that is that, what is the reason? That the fluid is isoosmotic to plasma at the end of proximal tubule. So can you explain? You have to explain. If any day I have the liberty to set the question paper, then I will not take them from the last 15 years. So you have to explain. If you read a topic, you have to explain why the fluid in the proximal tubule is iso. I'll create this, explain why, and so even if you 5 marks, 10 marks, 15 marks, that one line will fetch 15 marks if you can write correctly. Why the fluid is isoosmotic at the end of the proximal tubule? What is isoosmotic to plasma means? Same osmolality as plasma. What is the plasma osmolality? 290 to 300. It is written over there, so no point asking. So that is isoosmotic. So why is it so? Because all along the proximal tubule, solutes and water are reabsorbed proportionately. What are the solutes reabsorbed? Sodium chloride, urea. So mainly sodium chloride, mainly the which component একটা solute বলতে হলে, if we have to speak of one solute, we have to speak of sodium chloride, sodium ions and chloride ions. So at the end of this is osmotic. Then why does the osmolarity increase in the descending tubule? Because descending tubule is permeable to water. And what are the channels for carrying water? Aquaporins. And after the descending tubule, where is water again reabsorbed? No, that's wrong. If you say distal tubule, that's correct. So how can I just to draw a similarity? Better example will be that means emphasizing something. If you emphasize that particularly that I do not like this work, but I do like this work, I do like this work, that means you can say I like this. But if you say I do like this, that is emphasizing. Distal tubule is a correct answer if for permeability to water. But if you say early distal tubule, then you are emphasizing something wrong. That means early distal tubule is that part which is impermeable to water. If you have to write permeability to water, then after descending limbs comes distal tubule, but that is specifically late distal tubule. Now this differentiation between early and late is not a very well precise differentiation, but up to that point where water channels won't be there or ADH won't be able to absorb water, that part is early distal tubule. So I just, as you made the mistake, I just go on to the previous slide to emphasize. So again you see whatever you have written, this is the loop of Henle. Reabsorption, secretion in the loop of Henle. Up to this anions, cations, it was the, we have not still started today's class. It was which part? How to better identify this? This is second part of proximal. That means second half of proximal tubule. How to identify this? Chloride absorption is there. So in physiologically, nothing is 2 plus 2 4, like in mathematics or in biological sciences. Nothing is like exactly, but should there be or may there be 1 or 2 chloride, 1 or 2 very few chloride channels in the first half? May be there, but
prominently it will be absorbed in the second half. So this is the second half of the proximal tubule, chloride absorption. Then that's why this is just going on to the, that's why chloride absorption occurs less than water in the first half. So after the first half of the, see, up to 15%, 50%, so chloride absorption is less than water. So it is greater than 100 in this graph, in this picture. Others are being absorbed in the first half of the proximal tubule. Do you get it? So this is the second half. This is water reabsorption, and that is both transcellular and paracellular are shown, and the channels are not shown. AQP 1 in the proximal tubule. AQP, aquaporine 1. How many types are there, aquaporins? Till date, unlucky 13. Solutes are reabsorbed along with water. So whatever solutes are reabsorbed, dragged along with water, that is called solvent drag. So whenever we go to the previous slides, then what happens? We start just revising and don't. It becomes late. So these are anion or cation absorptions. This is anions, these are cations. Intracellular is negative. So from the, these are anions and cations will be secreted. Which anions and cations? They may be endogenous, they may be metabolites of drugs, they may be toxins. Anions and cations are secreted. Intracellular is negative, anions are negative, so it will require energy first to come into the cell and then go out. Because on both sides of the cell, negativity is less, so it will require energy. For cations, see here, no energy is required. Sometimes some proteins, you don't have to remember the names, just write transport proteins. These are about anions and cations, not very important from the exam point of view. From the exam point of view, sodium chloride reabsorption and potassium electrolyte balance, these are important. From the exam point of view, from the knowledge point of view, everything is important. Everything we should know. This is about, this is in the loop of Henle. Sodium-Potassium Chloride. So NKCC2, this is Sodium-Potassium Chloride reabsorption, which is the main driving force. In each case, proximal or loop of Henle or wherever else throughout the tubule, it is Sodium-Potassium ATPase, which will control the, which will determine the intracellular sodium and intracellular potassium, and all will be, rest will be dependent on that. NHE3, this is sodium hydrogen exchanger. In the proximal tubule, it was NHE1, right or wrong? No, it was also NHE3. NHE1 is somewhere else. So NHE3 both in, this is first half of proximal tubule again. Sorry, this is second half. First half, second half, all over here are NHE3. So if you don't remember, just write sodium hydrogen exchanger, and all these are proteins. Okay. So this is in early distal tubule. So we are spending 10 minutes as she. So you should remember it all throughout your life now. All throughout life, not first prof. Early distal tubule is wrong. If you have to say permeability to water, then it will be, distal tubule is still a correct answer, but that is the later part of the distal tubule. Early distal tubule, water, it is water impermeable. Okay, so water impermeable parts are ascending limbs and early distal tubule, this part. This is in the late distal tubule and collecting ducts, collecting tubules. Some authors are writing cortical collecting tubule. So according to them, wherever they are writing cortical collecting tubule, nephron has still not drained into the collecting duct. So tubule means it a part of the nephron, collecting duct is not a part of the nephron, told several times. Few nephrons, many nephrons, several nephrons falling, going into a collecting duct, that comprises a renal lobule. So this is alpha, principal cell alpha, and we have to refer to these slides, things again. So this is
here up to this, see, no permeability of water, permeability to water none. So this none is up to the early part of the distal tubule. Wherever, so as no water is reabsorbed, so this is called the diluting segment. So after the early distal tubule, what happens? After the early distal tubule, what happens? As no water can be reabsorbed, but sodium chloride is being reabsorbed, solutes are being reabsorbed, the fluid becomes dilute. So osmolarity is showing 100, maximum 150. That is because of impermeability to water in this segment. And after that, there will be permeability to water, but only under the influence of antidiuretic hormone. If antidiuretic hormone is not there, water will not be, that means water won't be transported in these segments also, and urine will become more and more dilute. So it can be diluted up to as low as 50 or 30 milliosmoles per liter or per kg. If you say osmolarity, it is per liter. If you use osmolality, it is per kg of solvent. So as plasma contains 93% water, practically we take osmolarity and osmolarity to be same, but actually it is different. Osmolarity is per liters. Osmolarity, it is opposite. Osmolality is contains an L. That means the second part is L, osmolality, but it is per kg of solvent. Osmolarity is per liter of solution. Per liter of solution. So here it is showing under the influence of ADH, so urine is becoming concentrated by reabsorbing water. If ADH is not there, it will still be diluted, and these are thiazides, dopamine, furosemide, AT2, all these either are physiological molecules or they are physiological chemicals or they are drugs, in which part whatever is acting. So forget the drugs for now. Angiotensin 2 acts in this part, ADH, aldosterone starts acting in this part, ADH acts in this part. So that was a summary what happens if we drink 1 liter of water at a point. We discussed the other day what is free water clearness, that starts our urine concentration and dilution. Now this thing what it is being shown, again it is being shown, it is without ADH or with ADH, left side, this side, with or without, without ADH. So urine is becoming more and more dilute, water is not being reabsorbed. So it is showing sodium chloride reabsorption, but what is showing over here, here there is no action of, it is not under the influence of ADH. Aquaporins 1 in the proximal tubule or in the loop of Henle, aquaporins act without the influence of ADH. So water reabsorption in the descending loop of Henle, descending loop of Henle. So it is not dependent on ADH, but in this part it is dependent on ADH. That's why urine is becoming concentrated in this portion, but up to 600. See, up to 600. Here it is up to 1200, and there are reasons. Because urine will be diluted according to the, which is a very important concept as we are progressing in urine concentration and dilution, that it will be the fluid inside the tubule concentration will rise according to the presence of the whatever is the state of the medullary interstitium. Which part is the medullary interstitium? What is the interstitial between the cells? Which part is the medullary interstitium? In these pictures, what we have not shown here, what is not shown here in these pictures, all these pictures we are, most pictures that is, even not shown over here in this summary. What is not shown? The tubule is shown, but accompanying should be peritubular capillaries or vasa recta in case of juxtamedullary nephron. So most of this urine concentration and dilution is occurring in the juxtamedullary nephrons, which are only, maybe some authors are writing 10-15%, 15%, some authors are writing almost 25%, but not more than that. It's not 50%. But juxtamedullary nephrons are those responsible for
this urine concentration, urine dilution, urine concentration. So juxtamedullary nephron e ki dekhano nei ek to this is a very rough picture. Proximal straight tubule dekhano nei. Thin ascending limb, is it shown? No, not shown. Thin ascending limb should be there. In juxtamedullary nephrons, I have to go back many slides if I have to show that. ফিরে আসাই মুশকিল, এত পিছিয়ে পড়বো যে ফিরে আসবো আর ফিরে আসা যাবে না। So which is juxtamedullary? This is vasa recta. আচ্ছা, these are juxtamedullary nephrons. এইখানে in this এই পিকচারে this is a juxtamedullary nephron showing the thin limb. Leave this picture, something called the distal straight tubule is written, it will confuse you. So this is the cortical nephron which is short, ends in the outer medulla. Loop of Henle ends in the outer medulla. If you don't get it still now, it will be very difficult. This is basic renal anatomy classes, renal basic anatomy which were discussed in last 1 month ago. So here the thin ascending limb is prominent. This is juxtamedullary nephron, where the glomerulus is close, glomerular is close to the corticomedullary junction, and in cortical or superficial nephrons, glomerular is in the even in the outer part of the outer part, that is outer part of the cortex. And sorry, so it contains a thin descending limb. This follow this red dot, then the thin ascending limb, then the thick ascending limb, and here thin ascending limb is very short, almost like thin descending limb, then thick ascending limb. Sorry, thin followed by thin, then followed by thick ascending limb, thin descending limb, thin ascending limb, thick descending limb, but prominent in juxtamedullary nephrons, which we are discussing in relevance to urine concentration and dilation. In cortical nephron, thin ascending limb is very short. One book is writing there is no thin part of the ascending. Descending must be there. Thin descending is only one. Thin ascending is both thin and thick, but in cortical nephrons, thin ascending limb is absent or prominent. So if it is MCQ, thin ascending limb is very non-prominent. Thin ascending limb is a very short part, or it is absent in which part, which type of nephron? It will be cortical nephron. It can't be both. So there are no other types of nephron. So the option should be cortical nephron, juxtamedullary nephron, both or none. So again, this is one type of, this is the written table summary. So water absorption occurs in the, this should be written as actually late distal tubule. Again, late distal tubule lekha uchit, because plus under the influence of ADH, it is water permeable only in the later part of the distal tubule. Early distal tubule is impermeable to water. So early distal tubule and the thick ascending limb, at least the thick ascending limb and early distal tubule are called the diluting segments of the nephron, because these are the water impermeable segments, this line. So whatever free water clearance and all that we discussed last day, that will be in the later than that, late distal tubule, cortical collecting ducts. So here, very simply speaking, you see, if you have to be very simple, again, this, why we are spending 10, 15, 20 minutes on this? Because on the basis of these 2 or 3 maybe one-liner concepts, we have to discuss urine concentration and dilution and the counter current mechanism. Loop of the Henle je actual loop ta, U je turn ta, just the U turn, sekhane giye it is being more concentrated. It is being gradually concentrated, and most concentration is at the tip. এবার এখানে 600 এখানে 1200 কেন? অনলি ডিফারেন্স আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই যে ইউরিন মানে এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কালেক্টিং ডাক্ট দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কোথায় যাচ্ছে? আলটিমেটলি ওই ইউরিন ওখান দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল, এটাকে এবার ইউরিন বলতে হবে। ইট ইজ নো মোর আ ফিল্ট্রেট। ওটাই পেলভিসে ইউরেটারে যাবে, সেখান দিয়ে
কিডনি দিয়ে বেরিয়ে ইউরেটারে যাবে, ইউরেটারে গিয়ে ব্লাডারে যাবে, তারপর it will be passed out. So why is urine 1200 এখানে 50, ADH নেই? This is a difference, this is a major difference. Major difference যেটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে ইউরিন ডাইলিউট হচ্ছে, it is 50 and all these are in milliosmoles per liter or milliosmoles per kg, whatever you may say. In case of these body fluids, it is more or less osmolarity bolo, osmolarity bolo, it is almost same. So this is 50, this is 1200. That means one thing is for sure, ADH is acting over here, ADH is not acting over here, but ADH acts only in the late distal tubule, cortical, mainly in the collecting ducts, cortical collecting tubules, whatever you say, cortical collecting tubules or collecting ducts, এখানে কাজ করে। তাহলে why it is 600 here and 1200 here at the tip of the papilla? ADH এর ডিফারেন্স হচ্ছে, বাট ADH তো লুপ অফ হেনলিতে কাজ করে না। তাহলে why this difference is there? Because inside the tubular fluid the osmolarity will be dependent on whatever is there in the medullary interstitium, which is the medullary interstitium, আর এভাবে এই জায়গাটা টিউবিউল ছাড়া যে আশেপাশের যে জায়গাটা আছে সেখানে আর কি আছে? There will be the blood vessels, the vasa recta. In case of juxtamedullary tubulus, the peritubular tubulins, tubular capillaries are what are forming the vasa recta, সেইগুলো আছে সাথে সাথে। আর স্পেসটা তো থাকবে, এগুলো তো হাওয়ায় কোনো ইয়েতে তো ভেসে নেই, সেখানে তো স্পেস আছে, টিস্যু স্পেসেস। দ্যাট টিস্যু স্পেসেস ইজ দ্য ইন্টারস্টিসিয়াম। দিস ইজ দ্য মেডালারি, দ্যাট মিনস কিডনির মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়াম। এইখানটা কি? এই জায়গাটা, দিস ইজ দ্য, মানে নট এই জায়গাটা, দিস in between the tubules, যেটা between মনে হচ্ছে, this is actually between ও বলা উচিত নয়। কেন between বলা উচিত নয়? কেন between বলা উচিত নয়? এই কারণে, এই যে দেখা যাচ্ছে, এই যে লেখাই আছে source of macula densa cells, this part, this is just for understanding এই ধরনের পিকচার। অ্যাকচুয়ালি ডিস্টাল টিউবুলটা কোথা দিয়ে যাচ্ছে? It is passing near the afferent and efferent arteriole of the same glomerulus. That's why we discussed the juxtaglomerular apparatus. In remembering that, you should remember macula densa সেলগুলোতে, এই যে এই সেলগুলোতে এখানেই আছে, আর্লি ডিস্টাল টিউবুল ওখানে যে পাস করছে ওই পোরশনটা, it is passing through the near the glomerula, near the afferent and efferent arteriole glomerulus, the distal tubule is passing through that same area. It is not a separate, এত দূরে নেই কিন্তু যেভাবে এটা, this is depicted in this way just for understanding this concentration and dilution. ওইখানে কি আছে? যেখানে distal tubule is passing near the same, near the glomerulus of the same nephron, সেখানে কি আছে? macula densa cells আছে, আর afferent arteriolar ভেতর juxtaglomerular cells আছে, আর glomerulus এর ভেতর কি থাকে? mesangial cells. All these together form the juxtaglomerular apparatus. So this is actually here only, মানে এইখানে এসে আবার উঠে এখান দিয়েই যাচ্ছে। বুঝেছো? Have you understood? Do you get this? Understanding এর কি আছে? দেখাই যাচ্ছে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো তাই করেও দিয়েছে সোর্স অফ, এইখান দিয়ে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো অ্যাকচুয়ালি, মানে দিস পার্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি পাসিং নিয়ার দ্য গ্লোমেরুলাস ইটসেলফ। কিন্তু টিউবিউলটার ভেতরের কনসেন্ট্রেশন অফ ফ্লুইড ইজ ভ্যারিং। Why? Because in the thick, one is in the thick and thin ascending, thick descending limb, it is water permeable, very much permeable to water. কি হচ্ছে water? What about the, sorry এখানে তো নয়, কোথায় গেল ওটা? ওই স্লাইডটা কোথায় গেল? একটা স্লাইড কোথায় গেল? What about the NaCl permeability in the thin ascending limb, a thin descending limb, sorry, where it is water permeable? মুছে গেল নাকি এইটা? এই কি হচ্ছে এখানে? ডিসেন্ডিং লিম্বে অ্যাক্টিভ NaCl ট্রান্সপোর্ট 0, রাইট? NaCl, ইউরিয়া এখন ছেড়ে দাও, ইউরিয়া আসছে একটু পরে। NaCl it is slightly permeable, but active transport is 0. In the proximal tubule everything is being transported. See, active NaCl transport, permeability is just diffusion, and active transport is energy mediated. আবার দেখো proximal tubule NaCl transport and water transport are proportional, that's why fluid is isoosmotic, এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। But then কি হলো? thin descending limb and thin ascending limb এ active NaCl transport নেই, 0, but
NaCl permeability is still there, but water will be in the descending limb, water is বেশি, প্লাস প্লাস মানে বেশি হচ্ছে than NaCl, so the fluid is becoming dilute. অল্প পারমিবিলিটি আছে to NaCl. in the descending ascending limb আবার কি হচ্ছে, ওয়াটার পারমিবিলিটি জিরো হয়ে যাচ্ছে। so in the thin ascending limb, thick ascending limb, water permeability zero, fluid যাই হবে না কেন, and in the thick ascending limb again active NaCl transport is there, so fluid is again becoming dilute, permeability zero হয়ে dilute মানে ওয়াটারটা ভেতরেই থেকে যাচ্ছে, so it is becoming, the fluid is diluting. so thick ascending limb and early distal tubule, যেটা এখানে লেখা নেই, এখানে যেটা লেখা আছে this is actually late distal tubule, ADH যেখানে অ্যাক্ট করছে, early distal tubule, thick ascending limb and early distal tubule are the diluting segments of the nephron. এইটা thick ascending limb, early distal tubule, water impermeable segments. now what happens is that here এখানে হচ্ছে dilute হচ্ছে, এখানে concentrate হচ্ছে because of ADH, but why the concentration is at the tip of the papilla, ওখানে tip loop of Henle U turn এ সেখানে কোনো ADH নেই ওই জায়গায়, still concentration is varying because the interstitial osmolarity is already varying. interstitial medullary interstitium এ যা থাকবে সেই অনুযায়ী it will, the fluid inside the tubule will attend equilibrium with the fluid inside the medullary interstitium. fluid inside the medullary fluid, এই যে এখানে NaCl এত বেশি দেখাচ্ছে কেন, again because just now we saw from the chart NaCl thick, যেই thick part এ চলে গেল there is again active transport, that's why এত বেশি দেখাচ্ছে, so this part is the diluting segment, thin part is still not called the diluting segment. এখানে NaCl যাচ্ছে but it is only just permeability, diffuse করে যাচ্ছে যেটুকু, ট্রান্সসেলুলার হতে পারে, প্যারাসেলুলার হতে পারে, but it is just diffusion, but in the thick part it is actively transported out of the cell, out of the tubule, sorry, not the cell, this is the tubule. so just see, this is the again the revision of the osmolarity. See, antidiuretic hormone does not act here, but whenever antidiuretic hormone will be there, a tip of the papilla তেও এখানে যেটা বলা হলো antidiuretic hormone does not act এই রিজিয়নে, but still 1200 যেরকম লাস্টে তো হবেই, ওখানে তো অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন কাজ করছে, কিন্তু ওখানেও অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন থাকলে তবেই 1200 হবে, অলদো অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন ডাজ নট ডিরেক্টলি অ্যাক্ট হিয়ার, বিকজ মেডালারি অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোন কাজ করে কি করছে, মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়ামটাকে কনসেন্ট্রেট করে দিচ্ছে, and all along the tubule the tubular concentration will be in equilibrium with the medullary, not all along the tubule, যেখানে যেখানে পারমিবিলিটি অনুযায়ী, অবশ্যই যেখানে ওয়াটার পারমিয়েবল সেখানে একভাবে ইকুইলিব্রিয়াম পৌঁছবে, যেখানে ওয়াটার পারমিয়েবল নয় সেখানে আরেকভাবে পৌঁছবে, বাট ইকুইলিব্রিয়াম উইথ দ্য মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়াম ফ্লুইড। এবং মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়ামটা তো আলাদা নয়, নয় তো? কি বললাম আমরা এখনই, মানে এখনই বলতে কি বললাম, এটা কি এরকম এত দূর দিয়ে যাচ্ছে? এত বুঝিয়ে বুঝিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ানো খুবই মুশকিল, কারণ টাইম লাগে প্রচুর। অ্যাকচুয়ালি কি এত দূর দিয়ে যাচ্ছে? ওটা তো ওখান দিয়েই যাচ্ছে, ওই গ্লোমেরুলাসের সামনে দিয়েই যাবে, মানে এই পার্টটা আর এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি কাছাকাছি, ওটা খুবই কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছে। এডিএইচ যদি মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়াম কে কনসেন্ট্রেট করে দিতে পারে, বা যা সরি মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়াম কনসেন্ট্রেট করে দেবে কথাটা ভুল, এডিএইচ যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়ামকে, অ্যাকচুয়ালি এই যে স্পেসটা এখন যেখানে রেড ডট আছে, এইটাই চলে এসো সিম্পলার, এই যে স্পেসটা, বিকজ ওখানে অনেক লেখালেখি আছে তাই, এই যে স্পেসটা আর এই যে স্পেসটা এখন যেখানে রেড ডট আছে আর এখন যেখানে রেড ডট আছে, এই যে মুভ করলাম ওই স্পেসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেম স্পেস, দ্যাট ইজ সেম, বিকজ দ্যাট এই যে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, ওটা তো অ্যাকচুয়ালি একদম কাজ দিয়ে যাচ্ছে, অত দূর দিয়ে নয়, তো দুটো আলাদা স্পেস নয়, একটা স্পেস তো দেখাই যাচ্ছে, ভেতরে নেফ্রনটা আছে, সেটাও এই জায়গাটা থেকে এই জায়গায় কোনো ফ্লো হচ্ছে না, এই স্পেসটাও যায় এই স্পেসটাও তাই, এটা জাস্ট দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য, ইউরিন কনসেন্ট্রেশন ডাইলিউশন বোঝানোর জন্য দূর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা যে আঁকি এটা আমাদের ডেপিকশনের জন্য, ওটা খুব কাজ দিয়ে যাচ্ছে, এমন যাতে আর্লি ডিস্টাল টিউবিউল যেখানে শুরু হচ্ছে দ্যাট ইজ নিয়ার দ্য গ্লোমেরুলাস অফ দ্য সেম নেফ্রন ইটসেলফ, মানে সেম নেফ্রনের গ্লোমেরুলাসের সামনে দিয়ে যাচ্ছে।
এডিএইচ কি করছে? এডিএইচ মেডুলারি ইন্টারস্টিসিয়ামটার ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বড হচ্ছে, সেই অনুযায়ী মেডুলারি ইন্টারস্টিসিয়ামের ফ্লুইড হচ্ছে, কিন্তু তাছাড়াও থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বের জন্য হচ্ছে, যেটা আমরা আসবো এখনই, এবং মেডুলারি ইন্টারস্টিসিয়াম যা থাকছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের টিউবুল ফ্লুইড হচ্ছে ভ্যারি করছে। সো এডিএইচ থাকলে এখানেও 1200 হবে, এখানে তো হবেই, এখানে 1200, এডিএইচ না থাকলে এখানে থাকবে 600। 600 ওয়াই 600, মানে 600 কেন আর 50 নয় কেন? কারণ ওখানে তো এডিএইচ অ্যাক্ট করছে না, থিন ডিসেন্ডিং লিম্বে কি হচ্ছে, জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, ওয়াটার ইজ বিং রিঅ্যাবজর্বড, সো ইট ইজ বিকামিং কনসেন্ট্রেটেড। আর এখানে কি হচ্ছে, এডিএইচ অ্যাক্ট করছে, সরি এডিএইচ ইজ নট অ্যাক্টিং, তখন 50, আর এডিএইচ অ্যাক্ট করলে তো দু ক্ষেত্রেই 1200। বাট রিমেম্বার এডিএইচ ইজ নট অ্যাক্টিং হিয়ার, কিন্তু এডিএইচ যখন থাকছে তখন 1200 হচ্ছে, কিন্তু এডিএইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাক্টিং হিয়ার। আর এই সব জায়গায় কি হচ্ছে, এই যে প্রক্সিমাল টিউবুলের শেষে স্ট্রেট টিউবুল, এখানে কি আইসোঅসমোটিক টু প্লাজমা, ফিল্ট্রেট যেই বেরোচ্ছে ইট ইজ আইসোঅসমোটিক টু প্লাজমা, স্টিল আইসোঅসমোটিক। এখানে এই যে 140 দেখাচ্ছে, এখানে দেখো এখানে একটু বেটার বোঝা যাচ্ছে, দিস it passes near the efferent arteriole of the early distal tubule, passes near the efferent arteriole of the same glomerulus, এই জায়গায় ম্যাকুলা ডেন্সা এই সব আছে, আর সেখানে ফ্লুইড ইজ ভেরি ডাইলিউট, 140, এই কিছু ডায়াগ্রামে 100 ও দেখলাম, দিস ইজ 100, water has become it has become dilute because it is water impermeable, thick descending limb। এবার এখানে আবার এখানে কি দেয়, এই thick ascending limb and early part of distal tubule is water impermeable। এখানে জাস্ট একই জিনিস বারবার জাস্ট মাথায় ঢোকানোর জন্য, descending permeable to water not to solute, ascending permeable to solute not to water। ascending এর মধ্যে এখানে আর ভাগ দেখায়নি, thin ascending দেখায়নি, thin ascending এ still there is some permeability to NaCl, sorry some passive diffusion of NaCl, কিন্তু thick এ active transport of NaCl, in the thick one active transport of NaCl, again this is very important, again thin ascending এ there is some permeability to NaCl, some permeability, অল্প diffuse করছে, but thick ascending এ there is, although there is no permeability, but dilution is much more inside the fluid because it actively transport NaCl out of the tubule to the medullary interstitium। Thick ascending limb, that is what is mainly responsible of creating the medullary interstitium এ সোডিয়াম ক্লোরাইড যাচ্ছে মেইনলি ওখান দিয়ে, এখানে থিনটাকে দেখাইনি, যা দেখাচ্ছে থিন, এটা কিন্তু again see what is a mistake in this picture, মিস্টেকটা কি, আমরা বলছি এখানে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা অ্যাকচুয়ালি থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, কিন্তু ডিসেন্ডিং লিম্বটাকে অনেক থিন দেখানোর কথা। ডিসেন্ডিং লিম্ব ইজ নট থিক, পারমিবিলিটি টু ওয়াটার এন্ড ইট ইজ থিন। আর সোডিয়াম ক্লোরাইড মেইনলি কোথায় রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে, হুইচ অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং লিম্বস, থিনে নয় থিকে। তাহলে থিকে যেখানে মোটা সেখানে অ্যাবজর্ব হচ্ছে অ্যাক্টিভলি, থিনেও হচ্ছে খুব অল্প, তাহলে দেখানো উচিত হচ্ছে থিক ascending limb but thin descending limb, এখানেও তাই। permeable to solute বললে mainly permeability is in the thick part, ঠিক আছে, সো সেইটা দেখানো উচিত, দেখায়নি, মানে ভুল নয়, এটা জাস্ট ডেপিকশনের জন্য দেখিয়েছে, কিন্তু এটা বুঝে নিতে হবে যে এটা বোঝাতে চেয়েছে এখানে জাস্ট থিন আর থিকটা এখানে আর বোঝায়নি, কিন্তু প্রিসাইজ করলে এটা ঠিক মতো করতে গেলে একটা থিন দেখানো উচিত ডিসেন্ডিং আর থিকটা অ্যাসেন্ডিং। এগেন এই যে এখানে অনেক ভালো করে বোঝানো আছে কি, এই ডটেড লাইনস মানে থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, ডটেড লাইনস, এগেন গো ব্যাক টু দ্যাট চার্ট, এবার মনে করতে হবে, অনেকবার দেখানো হলো, ওইটা মনে করতে হবে, থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্বে NaCl পারমিবিলিটি ইজ দেয়ার, ডটেড লাইনস, বাট থিকে কি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, সো দ্য লাইন ইজ স্ট্রেট, ওইভাবে দেখানো হয়েছে। ডটেড লাইনস মানে ইট ইজ পারমিয়েবল বাট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে না, NaCl অল্প পারমিবিলিটি হচ্ছে, আর ওয়াটার তো অবশ্যই পারমিবিলিটি, ওয়াটারের তো আর অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হয় না, পারমিবিলিটি অ্যাকুয়াপোরিনস। সাথে কি দেখিয়েছে এই পিকচারে, ভাসার একটা, why I have taken so many pictures of the same things, এগুলোকে
যদি মুখে মুখে বলে পড়িয়ে চলে যাওয়া যায় 10 মিনিট, একটা দুটো ক্লাস লাগিয়ে রেনাল ফিজিওলজি 4টে ক্লাসে শেষ করে দেওয়া যায়, 4-5টা ক্লাসে। কেন এতগুলো? এখানে কি হচ্ছে, একদম উপরে কি লেখা আছে, ওয়াটার ডায়ুরেসিস। ওয়াটার ডায়ুরেসিস হচ্ছে, ডায়ুরেসিস হচ্ছে মানে কি, হোয়াট ইজ ডায়ুরেসিস? ডায়ুরেটিক। হোয়াট ইজ ডায়ুরেসিস? ডায়ুরেসিস ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ, ডায়ুরেসিসের ডেফিনিশন হচ্ছে প্রোডাকশন অফ মোর ভলিউম অফ ইউরিন ইরেসপেক্টিভ অফ ওয়াটার অর সলিউটস। ওয়াটারই বেরোক, সলিউটই বেরোক, ডোন্ট ডু দিস, ভেরি ব্যাড। ওয়াটারই বেরোক, সলিউটই বেরোক, দিস ইজ ইউরিনের ভলিউম বাড়ছে মানে সেটা কি বলছি, ডায়ুরেসিস। দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ডায়ুরেসিস। অ্যান্ড ড্রাগস হুইচ ডু দ্যাট আর কল্ড ডায়ুরেটিক্স। দুটো ডায়ুরেটিকের নাম আসতে পারে অন্তত ফার্স্ট ইয়ারে, ফার্মাকোলজির জিনিস, সেটাও দেখানো হয়েছে। কোথায় দেখানো হয়েছে? ফুসেমাইড, আর কি লেখা ছিল এখানে, আরেকটা ছিল কোথায়, থায়াজাইডস, ঠিক আছে, একটা নাম অন্তত, ফুসেমাইড। সঙ্গে ভাসার একটাটা দেখানো হয়েছে। ভাসার একটায় জাস্ট নোট দ্য ইভেন্ট, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, সলিউট ইজ এন্টারিং, দ্যাট মিনস সলিউট। ভাসার একটাতে কি হচ্ছে, সলিউট যা সলিউট মেডালারি ইন্টারস্টিশিয়ামে আছে, ইট ইজ বিং গোয়িং ইনসাইড দ্য ভাসা রেক্টা and water is coming out in the descending limb. Again ভাসা রেক্টাও এরকম ইউ শেপেড। ভাসা রেক্টা মানে স্ট্রেট টিউবিউল অবশ্যই, কিন্তু ডিসেন্ডিং ভাসা রেক্টা, দেন অ্যাসেন্ডিং ভাসা রেক্টা। অ্যানাটমি, কিডনির অ্যানাটমির সময় বলা হয়েছে অ্যানাটমি, তাই জন্য রেনাল অ্যানাটমি, বেসিক অ্যানাটমি না পড়ে ফিজিওলজিতে যাওয়া যাবে। সো ভাসা রেক্টা ডিসেন্ড করে স্ট্রেট থাকলে কি হতো, সলিউট ঢুকেই যাচ্ছে, ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা হয় না, সলিউট ঢুকলো, ওয়াটার বেরোলো, আবার সেই সলিউটই বেরিয়ে গেল, ওয়াটার ঢুকছে এরপরে যখন অ্যাসেন্ড করছে। দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য ভাসা রেক্টা। জাস্ট নোট দিস, যে ডায়ুরেসিস, ওয়াটার ডায়ুরেসিস হোক না হোক, এডিএইচ থাকুক না থাকুক, এই জিনিস ভাসা রেক্টাতে এই জিনিসই ঘটবে। ডিসেন্ড করার সময় সলিউট, ইট উইল এন্টার, ওয়াটার উইল গো আউট, দেন সলিউট এগেন লিভস, অ্যাসেন্ডিং এ গেলে আর ওয়াটার এগেন এন্টার্স। এটা হবে ভাসা রেক্টাতে। ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে, দ্যাট ইজ পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ। ভাসা রেক্টা স্পেশালাইজড পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারিজ ইন দা জাক্সটামেডালিন নেফ্রন, এটাও এক্সপ্লেন হয়। সো এনএসিএল বেরিয়ে যাচ্ছে, এবার এখানে কি হচ্ছে, এনএসিএল বেরোচ্ছে আর ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট। এই প্রথম আমরা ইউরিয়া ট্রান্সপোর্টের কথা বলবো। ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট কোথায় হচ্ছে, হিয়ার in the last part of the, I mean collecting duct ছাড়া আর কোথাওই হচ্ছে না। after the, that means after the distal tubule হচ্ছে না, এই সব জায়গায় ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে না। ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস, ট্রান্সপোর্টের জন্য প্রোটিন লাগবে, ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন লাগবে, যেমন গ্লুকোজের জন্য গ্লুট2 লেগেছে, জ্যাটার জন্য, সবকিছুর জন্যই লাগবে। ইউরিয়া ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস কোথায় আছে, কালেক্টিং ডাক্টে আছে, আর কিছু আছে হচ্ছে এই ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং লিম্বে। that we'll see in the next slides or come in the subsequent discussion আসছি। the urea transport এখানে হচ্ছে, ঠিক আছে। so this is what is happening during water diuresis, জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। interstitial fluid osmolarity যাই হোক, এখানে ADH অ্যাক্ট করার জন্য what will be water diuresis হচ্ছে, তাহলে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যদি ধরি, তাহলে এখানে কত হবে osmolarity টিউবুলার ফ্লুইডের? এতগুলো স্লাইড দেখা হয়ে গেল, এতবার, এতগুলো খালি নয়, এতবার কত হবে ওখানে, কত, আপ টু 30 to 50, মানে এটা মিনিমাম। যদি এডিএইচ তো অ্যাক্ট করবে, যদি যতটা জল বার করার দরকার থাকবে ততটাই করবে, সবসময় যে 50 অব্দি নামিয়ে আনবে। 50 হলে তো কত হচ্ছে, হিসেব করো, 650, প্রায়, ঠিক আছে ওটা ছেড়ে দাও, ওটা পরে আসবে, 18 লিটার মতো জল। so that is a maximum capacity, মানে 50 অব্দি নামাতে পারে। একটা বই 30ও লিখছে, one book is writing, one author is writing 30, even 30। তাহলে যখন ডায়ুরেসিস হচ্ছে তখন এই টিউবুলার ফ্লুইড লাস্ট পার্টে একদম কমে যাবে, কিন্তু বাইরে এটা 600ই থাকবে। ওয়াটার ডায়ুরেসিস হচ্ছে মানে এডিএইচ নেই, অ্যান্টি ডায়ুরেসিস হচ্ছে মানে এডিএইচ আছে। এখানে কি হচ্ছে, এই যে জল বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এটাই দেখানো আছে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে কালেক্টিং ডাক্টে না,
এখানে ওয়াটার, এই ওয়াটার পারমিবিলিটি কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? ইট ইজ দ্য এডিএইচ, অ্যান্টিডাইউরেসিস হচ্ছে। এখানে অ্যান্টিডাইউরেসিস হচ্ছে ভাসার একটাতে সিমিলার ইভেন্ট, ভাসার একটাতে সেম থিং হচ্ছে, সলিউট অ্যান্ড H2O, ডিরেকশনস ইন ডিসেন্ডিং ভাসার একটা অ্যান্ড অ্যাসেন্ডিং ভাসার একটা, ডিসেন্ডিং ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড অ্যাসেন্ডিং ব্লাড ভেসেল, ইট ইজ সেম। বাকি জিনিস কম বেশি সেম, 1 2 3 4 আর এই যে লেভেল করা আছে 1 2 3 4 5 6 7 ইন ডিফারেন্ট পার্টস। এই ডিফারেন্ট পার্টসে কি কি ইভেন্টস হচ্ছে তার জন্য 1 2 3 4 5 6 7 আপ টু 4 এডিএইচ থাকুক বা না থাকুক, up to 4 it is same. It matches with our previous concept যে ADH acts only in the late distal tubule in the collecting duct. It does not act up to the early distal tubule, সেখানে কোনো রোল নেই। So events in এই যে 1 2 3 4 দেখানো আছে, এই both pictures I could have combined them again, এই দুটো পিকচারকে আমি পাশাপাশি কম্বাইন করতেই পারতাম, আমরা করে করতে পারতাম, কিন্তু কি হচ্ছে কম্বাইন করতে গিয়ে এইটার মতো আমার হাতে নেই, দিস ইজ সামথিং টেকনিক্যাল, এইটা আর পড়া যাচ্ছে না, এটা আলাদা এটা আলাদা থাকলে ভালো হতো, তাই জন্যই আর আমি দেখলাম আলাদা থাক, বাট দ্যাট এটা কম্বাইন করতে পারলে আরো ভালো হতো। সি 1 2 3 4 আর সেম, ওয়াটার ডায়াউরেসিস হোক বা এডিএইচ থাকুক, 1 2 3 4 আর সেম, দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার। নাও হাউ দ্য মেডালারি অসমোলারিটি ইজ ক্রিয়েটেড। মেডালারি অসমোলারিটি এই যে এত কথা বলছি হোয়াট ইট ইজ ক্রিয়েটেড, ইট ইজ মেনলি আমাদের শুরু করতে হবে একটা জায়গায়, দেয়ার হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট কনসেপ্টস ডেভেলপড ওভার দ্য ইয়ার্স, যে এইভাবে এইটা কেন হচ্ছে, এই জিনিসটা কেন হচ্ছে, এতটাই ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড টিউবুলার অসমোলারিটি থাকবে, এতটাই, এটা কোথা থেকে আসছে। এই মেডালারি অসমোলারিটি ক্রিয়েশনের ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে NaCl অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, যে থিন ডিসেন্ডিং লিম্বে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট। And this is described by authors as something called the single effect. I don't know whether it is given in the books you are reading, lekha uchit. Single effect is ei je thick ascending limbe NaCl active transport and thin descending limbe water transport. This is called the single effect. মানে single কেন এই ক্ষেত্রে single এর মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে, single কে তো আর এক্সপ্লেন করা নেই, বিকজ এই এফেক্টটার উপর আমরা গোটা, এই ঘটনাটার উপর আমরা বাকি গোটা জিনিসটাকে, ইউরিন কনসেন্ট্রেশন এন্ড সলিউশনকে উইল এক্সপ্লেন দ্যাট থিক অ্যাসেন্ডিং লিভ ইজ অ্যাক্টিভলি, যেটা আজকের গোটা ক্লাস এটা বলতে বলতেই চলে গেল, মানে কাটিয়ে দেওয়া হলো আর কি। এইসব সব ছবি বাদ দিয়ে বোর্ডে লিখে লিখে পড়ালে কতক্ষণ লাগবে? একটা ক্লাস লাগবে ইউরিন কনসেন্ট্রেশন সলিউশন, তার আগে রিঅ্যাবজর্পশন সিক্রিশন একটা ক্লাস লাগবে, ওয়ান ক্লাস। দিস ইজ কল্ড দ্য সিঙ্গেল এফেক্ট। এটার উপর নির্ভর করে আমরা বাকি সবকিছুকে ডেসক্রাইব করবো। তাহলে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে কি হচ্ছে? অ্যাক্টিভ NaCl ট্রান্সপোর্ট, দ্যাট ইজ রিঅ্যাবজর্পশন, এন্ড থিন ডিসেন্ডিং লিম্বে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন। এইটা হচ্ছে বলেই whatever you have heard about counter current mechanism is based on this single effect. এটাকে, এই ঘটনাটাকে প্রাইমারি ধরে নিয়ে বাকি কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমটাকে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে। হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ রেড WB ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে এখনো আছে কিনা জানি না, বোধহয় ক্লাস 9-এ পড়ানো হয়, স্ট্যান্ডার্ড 9, আর অন্যান্য বোর্ডে আমি জানি না কোন সময়, কিন্তু স্কুলে এগুলো আমরা শুনে এসেছি, কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম। সো কাউন্টার কারেন্ট, হোয়াই ইট ইজ কল্ড কাউন্টার কারেন্ট, হোয়াই দ্য নেম কাউন্টার কারেন্ট? ক্লাসে তো একজন দুজন ছাড়া কেউ রেসপন্সই করে না। 75 তো। কাউন্টার কারেন্ট কেন? মাথায় কি আসছে? কাউন্টার কেন? এটার আনসারটা খুবই সিম্পল, তাই জন্যই জিজ্ঞেস করছি। মানে এটা যা পড়া হয়েছে বা যা দেখছি আমরা, এত রেনাল ফিজিওলজির পুরো অ্যানাটমিটার উপরেই এই শব্দটা কাউন্টার। Why? Because fluid is flowing in opposite directions in the limbs. একবার ডিসেন্ড করছে তারপর অ্যাসেন্ড করছে। ভাসার একটাতেও তাই হচ্ছে, ভাসার একটাটাও পুরো স্ট্রেট নয়। সো ফ্লুইড একবার নামছে তারপর আবার উঠছে। সো দ্য কারেন্ট ইজ কাউন্টার কারেন্ট। এবার কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম কেন বলছি?
মেকানিজম না থাকলেও, এই এত কিছু NaCl ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এইসব না থাকলেও কারেন্টটা কাউন্টার কারেন্টই হতো, কিন্তু এই কনসেন্ট্রেশন ডাইলিউশন অ্যাচিভ করা যেত না। অ্যানাটমিটা যদি এরকম থাকে তাহলে সেটা কাউন্টার কারেন্টই হবে, কিন্তু এই কনসেন্ট্রেশন ডাইলিউশন উইদাউট দিস স্পেসিফিক লোকেশনস অফ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট প্রোটিন NaCl অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, যেখানে খালি ডিফিউশন সেইগুলো, দিস কুড নট বি অ্যাচিভড উইদাউট দ্য স্পেসিফিক লোকেশন অফ দিস প্রোটিনস, যেই ঘটনাগুলো ঘটছে। বাট স্টিল এটা কাউন্টার কারেন্টই থাকতো, কিন্তু তখন কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম বলে আর কিছু থাকতো না। ইউরিন কনসেন্ট্রেশন ডাইলিউশন যা গ্লোমেরুলার টিউবিউল অবধি হতো ওটুকুই সম্ভব হতো, তার বাইরে আর সম্ভব হতো না। তারপরে মানে আফটার দ্যাট ইট উড নট বি পসিবল। গ্লোমেরুলার ফিল্টার করে দিচ্ছে, সেটাই বেরিয়ে চলে যেত, আর কিছু করার থাকতো না। অনলি দ্যাট যে জায়গা নেই বলে ওটাকে একিয়ে বেঁকিয়ে টিউবুলটাকে রাখলে স্টিল ওটা লিটারালি কাউন্টার কারেন্টই হতো, কিন্তু তার কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম বলে আর কিছু থাকতো না। So it will go descend and then ascend. So সেই যে NaCl descend ascend করছে, এই সরি NaCl নয়, tubular fluid, সেটাই হচ্ছে। So if I draw the thick ascending limb, what is going? Thick ascending limb কি হচ্ছে? NaCl, and not by dotted lines. So ধরে নি প্রথমে, if we consider, just imagine that it is isosmotic, just imagine, this is for the sake of যে প্রথমে কোন ফ্লুইড এই সব যেটা এখনি বলা হলো, whatever I told just now, যে কোন events, no events are there, only the loop is there anatomically, তাহলে কি হতো? তাহলে এখানে যা ফিল্ট্রেশন হয়েছে, অ্যানাটমিক্যালি লুপটা আছে, there is the loop, তাহলে এখানেও 300ই থাকতো, কোনো মেডালের ইন্টারস্টিউশন কোনো, সেটা তো মানে ফার্স্ট ইমাজিন দেয়ার ইজ নাথিং, নো ইভেন্টস, নো হরমোনস, নাথিং। তাহলে ওই ফ্লুইডটাই ফিল্টারেড হচ্ছে, ওটাই যেতে লাগতো। তাহলে 290 to 300, রাইট? আইসোসমোটিক টু প্লাজমা, হোয়াট এভার ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রক্সিমাল টিউবুলের শেষে যেটা থাকছে সেটাই থেকে যেত, তাই তো থাকতো। কোনো মেকানিক কোথায় জল বেরোচ্ছে, কোথায় NaCl বেরোচ্ছে, এগুলো যদি সব ছেড়ে দিই তাহলে ওটা আইসোসমোটিক থাকতো। তাহলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল, কনভলিউটেড মানে কি? কনভলিউটেড মানে কি? যদি কোনো ইফ দ্য ফিজিওলজিক্যালি যা যা হচ্ছে তা যদি না হতো, ওখানেও তো 300ই পৌঁছতো, ওই ফ্লুইডটাই পৌঁছে যেত, জল বেরোতো না। অলরেডি যে জল বেরোনোর কথা এখানে কনসেপ্ট, তো ওটাকে প্রাইমারি ইভেন্ট ধরে আমি যখন এক্সপ্লেন করছি, কিন্তু অ্যাক্টিভ NaCl ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে মানে কি 300 পৌঁছতো কি 200 পৌঁছতো, 200, 250 পৌঁছতো, এটা এই ভ্যালু থেকে দুশো বেড়ে যাচ্ছে। কেন বাড়ছে? বিকজ অ্যাক্টিভলি ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে। তার আগে কোথায়? এখানে এখানে কি হচ্ছে? থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা থিন তো, অ্যাসেন্ডিং কিন্তু থিন। এখানে জাস্ট ডটেড লাইন দিয়ে দেখালে জাস্ট NaCl পারমিএবিলিটি, অল্প অল্প পারমিএবল হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য প্রাইমারি ইভেন্ট ধরলে এই 200 কেন? দিস ইজ দ্য প্রাইমারি thick ascending limb NaCl ট্রান্সপোর্ট করে, ইট হ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিচ আ ম্যাক্সিমাম অফ 200 মিলিঅসমোলের কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করতে পারে। 300 সব জায়গায় 300 না থেকে 300টা ওখানে বেরিয়ে গিয়ে ওটা হয়ে যাচ্ছে 500। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে? এই সব জায়গায় 500 হয়ে যাচ্ছে। আমার আঁকাটা একটু ভুল হয়েছে, প্রক্সিমাল স্টেট টিউবিউলটা আর একটু উপরে শেষ করা উচিত, ডিসেন্ডিং লিম্বটা এখানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হোয়াট উইল হ্যাপেন? দ্য নেক্সট ইভেন্ট, অ্যাকচুয়ালি অল ইভেন্টস আর গোয়িং অন টুগেদার, বাট নেক্সট ইভেন্ট আমরা ইমাজিন করছি এটাকে প্রাইমারি ধরে, যে ওয়াটার ইজ কামিং আউট অফ দ্য ডিসেন্ডিং লিম্ব এন্ড ইট ইজ ট্রাইং টু ব্যালেন্স ইট। তার মানে ওর ভেতর দিয়ে এখানে 300 নাম ছিল, এই ক্লাস শেষ হয়নি এখন, এখানে 300 নামছে, যেই এটা 500 হবে কি 400 হবে, বা 500টা আমি ইমাজিন মানে 300টা ধরে নিয়ে বলে 500 লিখলাম, ওই যে গ্রেডিয়েন্টটা 200
মেনটেন করছে, ওটা আবার ওয়াটার বেরিয়ে গিয়ে ডিসেন্ডিং লিম্বে যা মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়ামে আছে সেইটার সঙ্গে ইকুইলিব্রিয়াম আনার চেষ্টা করবে। দ্যাট ইজ হোয়াট উই টোল্ড দিস হোল ক্লাসে কোথা দিয়ে কি বেরোয় আর ইকুইলিব্রিয়ামে যে আসবে বিকজ অফ মেডালারি ইন্টারস্টিসিয়াম, এটা দিয়েই একটা ক্লাস গেল। তো ফার্স্ট থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব দিয়ে বেরিয়ে 200 মিলিঅসমোল কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছে, তারপর থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব থেকে ওয়াটার অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং বারবার আমি ভুল বলে ফেললো, ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট ইট। থিক অ্যাসেন্ডিং থেকে NaCl অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে, থিন অ্যাসেন্ডিং থেকে অল্প পারমিএবিলিটি হচ্ছে NaCl, কিন্তু পারমিএবল হয়ে NaCl বেরোচ্ছে, মানে অ্যাসেন্ডিং এ NaCl বেরোচ্ছে, সে ডিফিউশন হোক অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হোক, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট উইল গেন আপার হ্যান্ড অফ কোর্স। আর তারপরে 200 সেইটাকে আবার ব্যালেন্স করছে ওয়াটার বেরিয়ে গিয়ে। বেসড অন দিস, এইটুকু যে প্রাইমারি ইভেন্ট,